Go to Eldoret, where an interdenominational funeral service is being held for the former politician Mark Tor, who died last week. Hundreds of mourners, including North Rift leaders, are attending the service being held at the late Mark Tor's Maziwa farm. Our reporter Elvis Koskei joins us live from Uasin Gishu County. Many thanks for joining us, Elvis. Paint us a picture of the atmosphere there as hundreds of people pay their last respects to the late Mark Tor. Thank you, Michelle. I'm at Maziwa area, Kapseret constituency, Uasin Gishu County, where the casket bearing the remains, if my cameraman can just zoom, of the nominated MP Mark Tor was airlifted from Lee Funeral Home and arrived at Eldoret Airport at exactly 9. It's an event where leaders from all the political divide, including Uasin Gishu Governor Jackson Mandago, Nandi Governor Cleophas Lagat, plus several leaders, including Kapseret Member of Parliament Oscar Sudi. This maybe interdenominational service of the late Mark Tor comes at a time where Eldoret-based advocate Simon Lilan early this morning indicated that he had every reason to believe that Mark Tor was assassinated. According to him, in an affidavit, he says that there are some powerful individuals within the government that were maybe made to believe that Mark Tor was assassinated. Those are mere allegations, Michelle, and we will know as things continue to unravel here at Maziwa Farm, Kapseret constituency. It's also important to mention that President Uhuru Kenyatta tomorrow is expected to be here. It comes a time where, if we can remember, the late Mark Tor in 1997 tendered a resignation letter to the Speaker, and this offered an opportunity for Uhuru Kenyatta to be nominated as an MP. Maybe if just to paint a picture of what is really happening here, I'll just speak to one of the Uasin Gishu residents, just to paint us a picture of what is happening here at Maziwa area. Asante sana, labda utuambie ni kwa nini umekuja hapa. Kwa majina kamili kabisa naitwa Raymond Kipruta, mkaaji wa Uasin Gishu, lakini nyumbani kamili ni Nandi County. Tumekuja leo hapa kujumuika na watu wote kutoka Uasin Gishu na kutoka Nandi na Rift Valley kwa jumla, ili kutoa risala na rambirambi zetu kwa aliyekuwa mjumbe mteule bwana Mark Tor. Tumekuja hapa leo kwa sababu Mark Tor amekuwa kiongozi wa taifa kutoka mwaka wa 97 na kutoka wakati huo mpaka saizi Mark Tor alikuwa mtu mnyenyekevu, alikuwa anasaidia watu wote kulingana, sio kupitia ukabila. Tunashukuru Mark Tor kwa sababu alitusaidia, na tunaomba viongozi katika Kenya ya taifa letu ya saizi waige mfano wa Mark Tor, kwa sababu alikuwa anashikilia vitu zake, hakukuwa na wivu na mtu yeyote. Saizi tumekuja hapa, tumejumuika watu wote. Tunajua kweli kesho itakuwa siku ya muhimu, lakini tuko hapa ili kutoa risala na rambirambi zetu. Mark Tor amekuwa baba yetu, alikuwa anaitwa bwana dawa kwa wale wote walikuwa wanajua katika Kenya hii taifa yote. Alitusaidia kwa kile ambacho haikuwa na mwisho wake. Tunahuzunika sana. Baba yetu Mark Tor ametuacha. Ni huzuni sana katika kaunti ya Uasin Gishu, ni huzuni sana katika kaunti ya Nandi, ni huzuni sana katika Trans Nzoia, Kericho na pahali popote katika Rift Valley. Tunaomba Mungu uweke pahali pema mwili yake, anaenda zake, tunaomba pole na Mungu ataonekania. Sisi kama Uasin Gishu tunasema pole, sisi kama Nandi, sisi kama Rift Valley, kwa niaba ya vijana, kwa niaba ya watu wakaaji wa Rift Valley kwa jumla tunasema pole. Asante sana. Labda nikiweza kusikia pia kutoka kwa mama. Kwa majina ninaitwa Mama Sara Tabut, ninatoka Nandi County, mahali Mark Tor alizaliwa. Mimi nimekuja kuchumuika na marafiki na jamaa ya Mark Tor. Sisi tulipata huzuni sana wakati tulipokea kifo ya Mark Tor. Mark Tor tunamjua vizuri kama mtu msaidizi. Mark Tor alikuwa mtu anapenda maendeleo. Mark Tor alikuwa mtu ametujengea makanisa Uasin Gishu, Nandi County. Ni mtu tulikuwa tunamtegemea sana. Kwa upande ya maharambe ametusomeshea watoto. Mark Tor actually amefanya mambo mingi. Kwa hii kifo yake tunatoa pole zetu. Pole sana.
tumepoteza mtu ya mahana, mtu mwenye anapenda kila kabila. Makto hakuwa mtu mkabila, alikuwa anapenda kabila zote Kenya. Tukiwa hapa Uasin Gishu, tuko na kabila zote kutoka Nandi, kutoka Uasin Gishu na kila mahali Kenya. Tumekuja hapa kutoa pole zetu. Tunasema pole, Mungu hamuweke mahali pema peponi. Pole sana. Thank you very much. You've heard from Uasin Gishu resident just morning about the late Makto. Michelle, this maybe interdenominational service that happens here at Maziwa Farm, Kapseret constituency, Uasin Gishu County, comes at a time where I told you earlier, Eldoret Magistrate Court had issued a court order to stop the funeral committee that was arranging the burial of the ex-nominated MP not to go on as it was planned earlier. But interestingly, we are told that the committee was disbanded. So according to the Eldoret-based advocate Simon Lilan, he will do anything to make sure that this burial does not go on as planned. Even he said that earlier this morning that if the late Makto will be buried here at Maziwa Farm, then he will move to court again to seek an order where the body of ex-nominated MP will be exhumed. So as we continue to unravel what happens here at Maziwa Farm, tomorrow we are expecting President Uhuru Kenyatta, maybe Deputy President William Ruto, also retired President Daniel Toroitich arap Moi, who is also expected to be here at the funeral of the ex-nominated MP Makto. All right, many thanks there, Elvis Koskei, joining us from Eldoret, where an interdenominational funeral service is being held for the former Member of Parliament, Mark Tor. Now moving on.